Are you flexible to work in a night shift, meaning panggabi ka, paka na-hire. So, maagi pa kag training. And naatay pagaman ni mag-training, which is the product training. After that, investing na or OGT. So, second is patience. So, importante kayo nga na kay patience no kay naay uban companies nga dili sila dayon maghatag og result pag napasa na nimo ang interview. So it takes time, days para may bala nimo unsa ang result. Though moingon ta na one day process lang pero it takes time para i-review nila ang mga result sa imong interview, sa imong assessment. Okay, so let's say ang scenario is how do you explain to a blind man a color red ballpen? Or sell me this color red ballpen even if I am blind. How will you explain to me that I am blind? How will you sell this pen to me? Okay? Mo to siya ang mga questions. And also ang mga interviewer may pa siya, what are your weakness, what are your strength, and are you flexible to work in a night shift, meaning panggabi ka. So I will be posting or I will be making a different video kung unsaon nimo pag-answer katong mga questions. So I don't have much time today, but I will make sure to create a video showcasing how will you answer confidently those example questions. So, unsa man nato paggamit ang word nga confident and having patience. So, basically, ma-relate na nimo siya pag napasa na ka no, and then na kay customer. So, pag mag-answer na ka og mga questions si customer sa product or sa service, most of the time naiuban sa ilaha nga magdugay pa og kanang understand kay naay language barrier ba since international man sila, and then sa Philippines ta, so somehow naay language barrier. So dapat patience pud kaayo ta nga mag-explain sa ilaha even though ikaduha, ikatulo para mas masabtan pa nila. And then when it comes to confidence, so for example bag-o pa ka na-hire, so maagi pa kag training, and naatay pagaman ni mag-training, which is the product training. After that, investing na or OGT. That's the time na mag-take na ka og call, mag-assist na ka og customer. So importante nga naa kay confidence kay para bisan pa man nabaguhan ka, mapakita nimo sa mga customer na willing to assist ka sa ilaha even though naglisod pud ka, and then both of you will figure it out, no, as long as nalang kay confidence. Dili ka pwede maingon nga ay bago pa ko customer, for example John, bago pa ko dyan, so I'm not quite sure or dili ko familiar sa imuhang pasabot. So you need to do extra mile. What do we mean by that? So pangitaan gini mo siya paagi mga tana ka sa mga SME, which is support mo na siyang magtabang sa imong pag mag-take na kag call or sa imong supervisor or sa imong trainer. Okay, so that's it just for today. So I'll be making a lot of videos na yes, hopefully na pa mga episodes na moabot, giving you tips, advices to ace the interview and hopefully being promoted sa kung unsa pa man ang gusto ninyo na ma-promote mo when working in the call center companies. Thank you. Bye.